first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare. Сегодня мы будем играть в FNaf Sister Location. Хорошая игра. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Яйца Бенедикта. Что за херня? Скот, какие яйца Бенедикта? Эти что, яйца какие-то? По-твоему, не яйцо. Да, мы приехали. Эй! Яйца Бенедикта. Может, вы знаете, где мы? Такая музычка. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. На красную кнопку. Допустим, сюда. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job for the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Balora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Balora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh. It looks like Balora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Access denied. Access denied. Access denied. Oh, let's check the light again. О, привет. Excellent. Balora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Ой, простите за мат, ребят. О, привет. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In another vent shaft, crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Circus Gallery. Motion trigger. Circus Gallery vent. Что? Они все говорят про какую-то галерею. Ну что за галерея? On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Что это? Это камеры. Ну это что? Это Baby. Я видела. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Ты какой-то шаман. Тут никого нет. Let's try another controlled shock. Где ты? Алло, кто ты? Let's try another controlled shock.
job, circus baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. S. Ну хорошо, S. Допустим, мы нажали S. Ёп. Чё это? Да что вы так делаете, алло? А что это такое? А! Опа! Что это там было? Я думаю, мы это прошли, да? Наслаждайся немножко времени дома. Некоторое время. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down? What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Мультик закончился. Что так быстро? Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Папа почему-то не разрешает. Она прекрасна. Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, it seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Ну хоть что-то нормально, хоть не яйца. Что это? Кто там? Как будто кто-то что-то делает. Кто-то, кого-то, что-то. Так. Ночь вторая. Я так понял, скримеров вообще нету, да, в этой игре? The elevator stopped. You know the routine. Get out now or whatever. Stay here if you want. Ну, пошли. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Поползли. Okay, so not that funny, but Заткнись. it's a story. Заткнись. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Ну, кто тут стоит? Вот те балоры. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Так, шандарахнули мы это. Такие звуки, ребят, что как будто кто-то кошку насилует. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Ну вот, кто-то стоит, Фокси, да. Great, Ты что? great. Или кто? There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored.
Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Пошлите. Motion trigger. Circus gallery vent. Опять ты драма. Пристакали. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Не работает. Let's try another controlled shock. Не работает, видишь? There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Ёпт. Motion trigger. Entryway vent. Чё? Funtime auditorium maintenance vent opened. Balorы gallery maintenance vent opened. Не, кто-то идет. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Что мы отступим? Не надо такие звуки, я боюсь, алло. Ёб. Ты чё? Алло. Ау. Кто со мной разговаривает? Я кого-то слышал. Йо, ты куда? Ты кто? Твой шкет. Мелкий глаз, я тебя видел. Ты спалил, тварь. Кто тут? О, привет. А можно у тебя глаз выколоть? Взять вот так вот иголку и выколоть. Ты куда? Ты чё, пацан? Привет. Поспокойнее можно? Привет. Ну что ты боишься? Шара. Это законно? Что он дверь открывает? Алло. Нет, стой. Привет. На меня напали? Все? Ребят, какой-то сбой у меня произошел, короче. Непонятно. Мы обратно дальше. Короче, какой-то сбой на меня напал. Сбой системы. Короче, какая-то комета высветилась, какая-то реклама конченая. Грубо выражаться. Конченая, просто конченая. Из-за этого на меня какой-то скример выскочил. Да это же видео скримера, он так неинтересно. О, привет, малыш.
Иди уроки учи вообще. Шкет. Вот школьник. Тебя мамка зовет. Борщ остывает. Да борщ остывает, иди отсюда. Молодец. Как ты вообще шкет? Привет. Куда ты? Стой. Это же тупой глаз. Кто ты вообще такой? Что, по сути, он должен мне дверь открывать? Да, бля. Блин, что ж такое? Сегодня не мой день. Ну куда, малой? Стой, ну пожалуйста, ну не надо. Все, молодец, хорошо. Слушайся, отца. Я боюсь тебя, шкет. Ты меня напал туда, я тебя не видел. Но сейчас я не хочу, чтобы ты на меня нападал. Потому что, судя по отзывам, эта игра вообще стрёмная. Стой, ты куда еще раз открываешь? Вали отсюда, шкет. Мамка звала. Стой! Нет! Малой, не надо. Давай договоримся, давай я тебе денег дам. Ну хоть что-то. Водки давай дам. Иди ты в жопу. Все, молодец. Ну что, свалил типа, да? Он сказал, мы уходим. Еще увидимся. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Motion triggered. Circus gallery А event. может не надо разговаривать, да, больше? Я же задрался слушать там и там. You will now be required to crawl through the balora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb balora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Да, сюда. Balora gallery maintenance vent open. Так. Что это? Кто-то поет и танцует. Что это сейчас было? Ты кто? Ты балора, я так понял, да? Ты что так пугать, а? You will now be required to crawl through the balora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb balora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Balora gallery maintenance vent open. Мне еще не до тебя. Ты задрала. Как же ты их задрала уже, а? Вот скримеры пошли. You will now be required to crawl through the balora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb balora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Как она туда Balora gallery maintenance vent open.
Где-то она вправо, где-то она. Ты можешь что-то... Ну... Да что с тобой не так? Что, больна на голову? You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ballora gallery maintenance vent open. Музыка. Пожалуйста, не нападай. Музыка. Поскакали. Да твою мать. Я плохо слышу. Ты будешь играть? Да ну блин. Балоры. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Идиот. Шли. Да тихо. Закончилось. Ты кто? Это ты? Ты. Вы что, совсем там, а? Она сзади. Да что такое? Почему? Я почти дошел. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ballora gallery maintenance vent open. Слышу. Я так понял. Когда играет музыка, идти нельзя. Когда она не играет, идти можно.
It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Тихо. Чувак, почему ты не в флеш, а? Промчался бы. И все. Ты где? Привет. Можно идти? Задрала. Почему ты такой медленный? Тихо. Пожалуйста, дай пройти. Балора. Пожалуйста, иди быстрее, пацан. Ура! Motion trigger breaker room. Солнце, привет. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, Привет. feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Я так понял, тут надо все перезагрузить. Calm down and go back to sleep. Пробел. No one is here. Играет какая-то мелодия. Не мелодия, а аудио. Ты где? Go back to your stage. Ты где? Everything is okay. Проигрывай мелодию быстрее. Ладно, ребят, я думаю, на этом можно заканчивать это видео. Это невозможно, блин. Я думаю, в следующей серии мы попробуем что-то пройти. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока.